Hello dear students. So today we will be beginning our session with equilibrium chapter. So in the last sessions we have completed thermodynamics, the basic understanding of thermodynamics, right now. So before entering into this equilibrium chapter, we need to know the types of reactions that we have. Once after understanding the types of reaction, then we got to know where this equilibrium is possible and what is its usages in a chemical reactions and what are the factors affecting this equilibrium. All these things we will be understanding in this discussion. Okay, right. So when it comes to types of chemical reaction, it is of two types. One is reversible, other one is irreversible. Okay, chemical reactions are how many types? Two types. One is reversible, other one is irreversible. So first of all, when we are writing a fundamental structure of reaction, what we know, reactants combines with substrates and that will forms products, right now. So what I am saying, substrates combines with reagents and forms products. Once again, so this is called reactant part and this is called product part. Okay, so now during this conversion, if I am using only single head arrow, it means one side arrow like this, it indicates that reaction is completely favoring towards product side. Only one direction that reaction is going on. Okay, now you can say this kind of reactions as irreversible reactions. These are what? Irreversible reactions. Okay, okay, reaction only one direction lone vellindi anukondi, danni manam irreversible reactions anali. The best example for irreversible reaction is acid base reactions. Acid base reaction ante, for example, you take the basic acids that we know is HCl and NaOH, right now. So when you do this NaOH and HCl reaction, this acid base reaction, that reaction completely takes place forward side only, one direction only, like this. You are going to get NaCl plus H2O. Okay, this kind of salt and water formation takes place. Say reaction is moving only to one direction, na? Yeah, you can say this reaction is irreversible reaction. Now there are some reactions. What happens is, first the starting materials, that reactants combines and forms some product. Now that product will recombine and comes back to the reactants. So ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ రియాక్టెంట్స్ అనేవి కంబైన్ అవుతాయి, అవి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఆ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ వాటికి అవి కంబైన్ అయ్యి ఇట్ గివ్స్ యూ ద స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ బ్యాక్. So those kind of reactions are considered as reversible reactions. Okay, let us discuss about reversible reactions also with some basic examples. Okay, so now look at this formation of ammonia by Haber's process is the best example for the discussion. See what happens is N2 plus H2 combines and forms NH3. So this process is called Haber's process. What happens here? Nitrogen combines with hydrogens and forms ammonia. If I write like this, this is a forward reaction, I can say only one direction reaction I can say. Okay, but after some time, once after forming ammonia, what happens is the reaction goes in backward direction also like this. So it is going in backward direction also like this. Okay, like this. So if reaction going forward and backward, then you can say that reactions as reversible reactions. What I am saying? Reversible reactions. Okay, now these reversible reactions are again can be like indicated with different manner. For example, if these arrowheads are there now, if they are indicated like this, one arrow with a bigger length and other one with a smaller. So this indicates the one which is the bigger one, whatever you are saying, the bigger one, that side the reaction is moving more faster or more favored. Okay, means forward reaction is favored. This is the indication of this arrowhead. Okay, if I say backward reaction, how can you indicate? So the backward head should be larger than the forward. Okay, so this indicates the backward reaction is favoring. Okay, backward reaction is taking place more. Okay, now if I indicate them with same equal lengths like this, same length, now what they are saying, like see, both of them are having same length right now. So it means the forward and backward reactions are having equal probability.
Okay, they are saying they are going with the same rate. It means the rate of formation of product and rate of deformation of reactants or rate of formation of reactants are same. Okay, so now I told you reversible reactions further classification by indication of these arrowheads. Okay, let us understand the basic definitions that we have. Irreversible reactions means reactions which proceeds in forward direction only. అంటే ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ వైపే వెళ్తాయి అంట. ఫార్వర్డ్ మీన్స్ దిస్ సైడ్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ నియర్లీ కంప్లీటెడ్ అండ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్. ఇన్ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ టు ప్రొడక్ట్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే రియాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రియాక్టెంట్స్ క్వాంటిటీ అనేది అంటే స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ అనేది ఏమీ ఉండదు, జీరో, ఓన్లీ ప్రొడక్ట్సే ఉంటవి అని అర్థం. In which reactions? In irreversible reactions. But when it comes to reversible, see, the reaction which proceeds in forward as well as backward reaction is considered as reversible reactions. Okay, now the reactants are never completed. It means what? The reaction is never completed means firstly reaction takes place between the starting materials, they will form some amount of product, the formed product will recombine and comes back to the original, the starting material. So it means reactants are never completely converted into products. Okay, it means 100% reaction we won't get in this reversible reaction. Okay, కొంతవరకు స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ అనేది ప్రోడక్ట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆ ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ కంబైన్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఇంకా. ఓకే, నెక్స్ట్ in irreversible reaction we will not get any equilibrium. Equilibrium means what? That equilibrium is, first of all, it is possible only in reversible reactions. Equilibrium అనేది ఎక్కడ చూస్తాం? ఓన్లీ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ లో చూస్తాం. ఇట్ మీన్స్ when I should say a reaction is in equilibrium, yeah, I can say reaction is in equilibrium if rate of forward and rate of backward are equal. What I am saying, a reversible reaction has rate of forward reaction will be equals to rate of backward. So both of them are equal, then we can say that reactions as equilibrium. Okay, those reversible reactions are in equilibrium. Okay, right. So these are the important points to be remembered in order to understand the equilibrium. Okay, once again let us conclude. Equilibrium ane condition only reversible reactions lone possible avutundi. Okay, and equilibrium is won't exist in irreversible reactions. Idi clear kada? So now what I told you, at equilibrium condition, what do we mean by equilibrium? In a reversible reaction, if rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, then we can say that reaction is in equilibrium state. Okay, ante enti anedi oka graphical representation lo chuddam so that you will get some clarity. Okay, see, for example, oka chemical reaction chestunnam. In that reactions A is converting into product B. Okay, A is converting into product B. Okay, so at the initial case, at the time t0, what we have? Only reactants are there, reactants are present. So it means concentration of reactants will be maximum and concentration of product will be 0. Okay, starting of the reaction lo em untadamma manaki only reactants okate untadi kada, so product concentration 0 అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో అలా కొంత టైం అయ్యాక ఏమవుతుంది, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ విల్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్. ఇట్ మీన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ డిక్రీజెస్, ద డిక్రీజ్డ్ అమౌంట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ లైక్ దిస్. అంటే కొంచెం ఏమవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ as time goes on, right now. So now look at this thing here. The graph indicates, this graph indicates, if you observe, this graph indicates concentration versus time. Ante concentration ela change avutundi, time change avutunna koddi, as time goes on how concentration is changing, that is what the graph is indicating. So first at the beginning em ani cheppanu, at time t0, at the initially it means at time t0 only reactant is present. It means reactant concentration emo maximum untundi
and product concentration is almost 0 ne kada 0. Okay, now as time goes on అంటే టైం గడుస్తున్న కొద్ది ఇక్కడ 0 seconds ఇక్కడ 5 seconds ఇక్కడ 10 seconds అలా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో యాజ్ టైమ్ గోస్ ఆన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, రియాక్టెంట్ స్లోలీ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ అంటే రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది కదా. సి ఇక్కడ సి మైనస్ ఎక్స్ అని రాసా. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డిక్రీజ్డ్. సో దాన్నే మనం ఇలా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిక్రీజ్డ్ లైక్ దిస్. అండ్ నౌ వాట్ హ్యాపెనింగ్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఫార్మింగ్. ఇనీషియల్గా ఇది 0 ఉండే, ఇప్పుడు ఎక్స్ అయింది, నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ సమ్ వై అమౌంట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్, అట్లా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ టైమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమర్థం కావాలి, యాజ్ టైమ్ గోస్ ఆన్ రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజెస్, ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ కదా. ఓకే, సో వీ విల్ బీ మూవింగ్ లైక్ దట్. At a point, it means ఒక టైం తర్వాత we are going to get the concentration of reactants and products remains constants like this. If you observe, remains constant. ఈ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత చూడండి, once observe after getting these points, the concentration of reactants and products are being constant. So it means this is the point where we are going to have equilibrium state. Okay, so at equilibrium state the concentration of product and concentration of reactant will remains constant. So that point is called equilibrium point or equilibrium of that reaction. Okay, right. So now what I told you, at equilibrium concentration of reactants and products will remains constant. What is that point? Remains constant. You can remember this point. So at equilibrium concentration of reactants and products will remain constant. Okay, now let us understand a little more clearly about equilibrium again. See, ఒక రియాక్టెంట్ కాస్త ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అవుతుందంటే we can say this is a forward reaction, irreversible reaction. Okay, now product is converting into reactant means this is also single side reactions, but if I combine them, yeah, you can write like this. Okay, I'm erasing this. Now you can say this is a reversible reaction. Okay, so R2P name a forward reaction anali, P2R name a backward reaction anali. ఈ రియాక్షన్లో R2Pని ఫార్వర్డ్ అనాలి, P2Rని బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనాలి. అయితే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ న్యూ వర్డ్ హియర్, రేట్. సో వాట్ డు వి మీన్ బై రేట్? ది చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ విత్ టైమ్. Okay, similarly the change in concentration of products with time, those are called rates of forward and backward reactions. Okay, so what do we mean by rate? Rate ante enti? So rate means ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎట్ టైమ్ t0 concentration of reactants will be C, product will be 0. After some time t, concentration of reactants decreases by x amount and products will be increases by x amount. ఇలా డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఇట్ మీన్స్ మనం టైం చేంజ్ చేస్తున్న కొద్దీ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ చేంజ్డ్ నా. దట్ ఈస్ వాట్ ది రేట్ మీన్స్. ద చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ with respect to time is called the rate of that reaction. Okay, so rate means what? The change in concentration of reactants, that is change. I am writing in the form of differentiation. The change in concentration of reactant with respect to time is called the rate of that reaction. Similarly, product also, change in concentration of product with time is called rate with respect to product. Okay, but here reactant concentration is decreasing now, you can use a negative symbol here, and product concentration is increasing now, you can use positive sign here. Okay, about this we will discuss again in chemical kinetics, but just now you remember this. Okay, chemical kinetics lo malli idi vastundi, next chapter we are going to discuss about chemical kinetics. Okay, just remember here. Okay, aithe when I say at equilibrium, this rate of forward, ఈ రేట్ ఏదైతే ఉందో rate of forward will be equals to rate of backward reactions. రేట్ అనేది ఎలా ఇస్తామనంటే, అంటే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అని చెప్తున్నాను కదా. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్
coefficient, I mean this reactant, the concentration of reactant for forward. ఇలానే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి రియాక్టెంట్ ఏమవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సో రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు concentration of P, like this you should write. Okay, now remove that proportionalities and put some constants here. This is for forward reaction now, so rate of forward will be equals to proportionality I am removing and placing it with a kf. Kf means what, rate constant for forward reaction, అంటే proportionality తీసేసి ఒక కాన్స్టాంట్ పెడుతున్నాం కదా, ఆ కాన్స్టాంట్ని రేట్ కాన్స్టాంట్ అందాం, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కాబట్టి రేట్ కాన్స్టాంట్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ఓకే, ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్. ఇలాని ఇది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కదా, ఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేబి ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పి వీ కెన్ సే. ఓకే, రైట్. సో ఇట్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్బి, ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్బి. ఓకే, ఈ కండిషన్ మీకు అర్థం కావాలి. సో ఈక్విలిబ్రియం రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఇలా ఇండికేట్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇండికేటింగ్ లైక్ దిస్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఫేవరింగ్ టువర్డ్స్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, అలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ డు వి మీన్ బై ఆర్ఎఫ్ ఫ్రమ్ దేర్, సో ఫ్రమ్ దేర్ ఆర్ఎఫ్ మీన్స్ కేఎఫ్, rate constant for forward reaction multiplied with reactant concentration, which is equals to rate constant for backward reaction multiplied with product concentration. ఓకే, అంతే. సో ఇక్కడ ఇది ఒక కాన్స్టెంట్, ఇది కూడా కాన్స్టెంటే కదా, ద రేషియో ఆఫ్ టూ కాన్స్టెంట్స్ అగైన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ బికాస్ సంథింగ్ లైక్ కేఎఫ్ అనేది 2, కేబి అనేది 4, రెండు కాన్స్టెంట్ వాల్యూసే కదా, 2/4 అంటే 1/2, 1/2 is also a constant now, so ratio of two constant is also a new constant, that new constant is considered as kc. Okay, so kf by kb ని ఇలా రాస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ ఏముంది మనకి, సో p by r, it means concentration of product by concentration of reactant, that is equals to kc. So what is this new constant here, this is called a rate constant or equilibrium constant. This is called what, equilibrium constant. Okay, so ఈ particular equilibrium reaction ki what is the equilibrium constant they will ask you. So that is simple product concentration by reactant concentration, అదే equilibrium constant. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. So if A, B are reactants combined to form some product like C and D which are in equilibrium. So దీనికి ఇప్పుడు నేను ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాయండి అని అడిగాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు రైట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ by concentration of reactant. Whatever the square bracket I am using here, this is indicating concentration, like molarity, like that, concentration. You can take this as molarity. Okay, right. So what are the things we have, two products are there now, so concentration of two products, whatever it is there, you write them in the numerator. Okay, and concentration of reactants A by B. So what is this called, this is called equilibrium rate constant Kc and its indication. Okay, so they will ask you to write the Kc for a particular reaction. Okay, I will show you one question, just see. See what they are asking, the equilibrium constant for the given reaction H2 plus I2 gives rise to Hi is correctly given by which of these expressions. So tell me which expression is showing the equilibrium constant equation. Yeah, so now observe here, what is the product, here we have Hi and these are the two reactants we have. So what I should write, equilibrium constant Kc is equals to concentration of product. What is the product I have, Hi. సో ప్రీవియస్లీ అంటే ఇంతకుముందు రియాక్షన్లో ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఏముండే, సి అండ్ డి అని రెండు థింగ్స్ ఉండే. సో ఐ హ్యావ్ సపరేట్లీ రిటర్న్ యాజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డి, మల్టిప్లైడ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. రైట్ నా ఇక్కడ 2 HIs ఆర్ దేర్. సో 2 HIs మీన్స్ HI ఇంటూ HI, HI స్క్వేర్ నా. సో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ వీ హ్యావ్ హియర్, యూ పుట్ ఇట్ యాజ్ పవర్. సో HI స్క్వేర్. నెక్స్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ H2 ఇన్ ద denominator multiplied with I2, that's it. What are the stoichiometric coefficients, 1 and 1, so it is 1 1, no need of writing that 1 and 1. Okay, yeah. So now look at the option which is having
same like this. So we have option 4 as like this, right now. So that is your answer. Okay, now let us generalize this, writing equilibrium constant for different reactions. Okay, like there is a reaction like A plus B giving rise to Q D, like this I am saying. So what is this small a, small b, that P, Q says, those are called stoichiometric coefficients. Ante enti oka reaction chesinappudu, for example I am writing N2 plus H2 gives rise to NH3 I am writing, but this reaction is not balanced if you observe. So now what I am doing, I am putting here 1 and this is 3, this is 2. Now it is balanced. Here 1, 3, 2 are there now, those are called stoichiometric coefficients. So that is what this small a, small b, small p are indicating. Okay, what they are called? Stoichiometric coefficients. Okay, if I ask you to write equilibrium constant for this reaction, that is Kc, ela rayali, the concentration of products ante concentration of C to the power its stoichiometric coefficient P, and concentration of D to the power its stoichiometric coefficient Q. Alane this side what we have, concentration of A to the power A, concentration of B to the power small b. Like this you need to write equilibrium constant. Okay, so whatever the concept, this writing of equilibrium constant we discussed now. So this is called law of mass action. What is that called? Law of mass action in equilibrium chapter. What is it? Law of mass action. Law of mass action. Okay, so okay, up to here it is clear. When I use this square bracket, it indicates molarity, I told you, right now. అయితే కొన్నిసార్లు రియాక్షన్స్లో సాలిడ్స్ ఉండొచ్చు, లిక్విడ్స్ ఉండొచ్చు, గ్యాసెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు కదా. సో మోస్ట్లీ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ యూ నీడ్ టు యూజ్ మొలారిటీస్. బట్ కొన్నిసార్లు గ్యాసెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కదా, మరి అప్పుడు ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం? దేర్ యూ షుడ్ సే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ ప్రెషర్స్. గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు మనం ప్రెషర్స్ వాడాలి. ఓకే, ఓన్లీ ఇట్లా లిక్విడ్స్ వస్తే మాత్రం ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. దే ఆర్ ఇండికేటింగ్ వాట్? దే ఆర్ ఇండికేటింగ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే గ్యాసెస్ దే విల్ ఎగ్జర్ట్స్ ప్రెషర్. గ్యాసెస్ కంటూ కొంచెం ప్రెషర్ అనేది ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది, బట్ లిక్విడ్స్ అలా కాదు కదా. సో అందుకోసమే స్పెసిఫిక్గా మనకి గ్యాసెస్ వస్తే మాత్రం ది పార్షియల్ ప్రెషర్స్ వీ కెన్ యూజ్. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ యూజ్ చేయరాదా అంటే యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్సో, బట్ ద ఐడియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. అక్కడ మరి కొత్తగా ఎలా రాయాలి సార్ అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు రైట్ దేర్ ఆల్సో. సో జస్ట్ సీ హియర్, అమోనియా ఫార్మేషన్ ఫాలోస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్స్ complete gases only. Okay, so here instead of saying equilibrium constant as Kc, see, you just remember C means concentration, that is used as square brackets, but here you should say it as Kp. What do we mean by Kp? Equilibrium constant in terms of partial pressures. Why I am using partial pressure? Because N2 will be a gas, H3 is also a gas, NH3 is also a gas, right now. So now you can use this. Initially here when I told you that concentration of products by concentration of reactant, right, same way but express in terms of partial pressure. Partial pressure of ammonia to the power its stoichiometric coefficient 2. In the down, partial pressure of nitrogen, what is the stoichiometric coefficient? Here we have for the balanced equation 1, so no need of writing 1. Next, partial pressure of hydrogen to the power 3. Like this you need to write Kp. Okay, you need to write Kp. So Kp is given. Now for the same reaction, even if I ask Kc, how you will write? Kc will be equals to concentration of NH3 to the power 2, and in the denominator concentration of N2 to the power 1 multiplied with concentration of H2 to the power 3. Ila Kc rayali. Okay, now you got to know how to write equilibrium constants in terms of partial pressures and also in terms of concentrations kada. So they will ask you now
How can you relate them? What is the relation between this Kp and Kc? What is the relation between Kp, Kc? So this relation I am giving you here, Kp is equals to Kc into RT power delta Ng. What do we mean by delta Ng? Why and how we got this equation? Means if you are aware of this ideal gas equation, PV equals to nRT, then you can solve this question or this equation. PV equals to nRT and ideal gas equation undi kada. So dantlo nundi partial pressure is equals to N by V into RT I can write. N by V into RT I can write. So P is equals to N by V RT. Kada? So N by V is nothing but concentration, that is a square bracket indication, into RT. Here it is P. So నాకు ఎక్కడైతే P అని ఉందో there I can use square bracket into RT, that is nothing but concentration into RT అలా పెట్టవచ్చు. So by simplifying that we are going to get this equation. So మరి delta Ng means what? So this is nothing but number of gaseous products minus number of gaseous reactants. Okay, అంటే ఈ reactions లో gaseous products ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 2. So you can take this as 2. Gaseous reactants are how many? 3 plus 1. All of them are gases. Consider only gaseous substances. So 2 minus 4, that is minus 2. So this is your delta Ng value. Okay, so ila delta Ng calculate చేసిన తర్వాత, so Kp will be equals to Kc into RT power delta Ng. Delta Ng is how much? Minus 2. You can write here minus 2. Okay, like this you can calculate Kp and Kc values. Now here I am giving you one equation. So identify in which of this reaction Kp, Kc values are equal. It means Kp should be equals to Kc. This Kp, Kc should be equal. In which of these cases it is equal, they are asking. So what you need to do? First you find delta Ng value. How much this delta Ng for each of these, you find it. Then if delta Ng is 0, then this Kp is equals to Kc RT power delta Ng is there na. If this number is 0, then something power 0 becomes 1. That means Kp equals to Kc kada. So ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ 2 1 and 1. So 1 plus 1 2. So 2 minus 2 0. So delta Ng is 0. If delta Ng is 0, what I told you, Kp equals to Kc. Like that you look at the other options also and identify in which of the following options Kp is equals to Kc, and let me know your answer in the comment box for this. Okay, yeah. Next thing, so at equilibrium, when I am drawing that graphs, I told you that once that equilibrium point is attained, the concentration remains constant for both reactants and products, right now. So not only the concentration, at equilibrium all macroscopic properties such as concentration, pressure, density and even color will remains constant. Okay, for example చూడండి ఒక రియాక్షన్ చెప్తున్నా. Here I have A and B. It means A is converting into B. A యొక్క కలర్ వచ్చేసి ఆరెంజ్, B యొక్క కలర్ వచ్చేసి బ్లూ. లెట్ us take. It means మనకి రియాక్షన్స్లో in this particular reaction if I have only A compound, if it is only A, there is no B. If I say what is the color of that reaction, you will be seeing orange. And if I only say that there is only B not A, then it will be blue. So now let us consider both of the things are there in the reaction. It means A is converting slowly into B form. So now what happens, the color of orange decreases. It means intensity of orange color gets faded out and intensity or the color of blue color increases, and we will reach a point at which whatever the intensity of that color will remains constant. That point is nothing but our equilibrium point. Okay, it won't be completely blue or it won't be completely orange. It will be somewhere in intermediate stage right now. So that state can be considered as equilibrium state. If it is completely blue, you can say it as a reaction is completely taken forward. If it is completely orange, you can say the reaction is not yet started. It means it is at the initial position only, no reaction is going forward. But if you are getting intensity in between this orange and blue,
then you can say, yeah, the reaction is being equilibrium. Okay, that intensity of color or the color of that particular reaction being constant. You can say by looking at the color also. Okay, yeah. So these are the things to be remembered at the equilibrium. So again, what is the use of studying equilibrium? So in the last session when I explained about thermodynamics, I have told you that thermodynamics helps us to say whether a reaction is spontaneous or not. అంటే ఒక రియాక్షన్ న్యాచురల్గా జరుగుతుందా జరగదా, ఆర్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ రియాక్షన్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. లైక్ టెంపరేచర్ ఎంత కావాలి, ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్. నౌ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ to what extent that particular reaction is moving or taking place. అంటే ఎంత మట్టుకు రియాక్షన్ జరుగుతుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ కంప్లీట్లీ ఆర్ వెదర్ హ్యాపెనింగ్ ఓన్లీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, దట్ ఈస్ వాట్ extent of reaction is given by equilibrium chapter. Whether a reaction is taking place or not given by thermodynamics. And one more chapter is there, that is chemical kinetics. In the next session we will discuss, that says about how fast a reaction is taking place or how slow it is going on. అంటే రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా వెళ్తుందా స్లోగా వెళ్తుందా అనేది కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్ టిల్ నౌ ఆర్ ద బేసిక్స్ రిలేటెడ్ టు ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్. Okay, so in the next session we will be explaining little more things related to equilibrium. The next we will move forward to the chemical kinetics. Okay, so thanks for watching. Stay connected with our NEET World YouTube channel. Thank you.